Alors, raconter un petit peu ce qui se passe en Syrie depuis 2011, c'est une affaire un petit peu difficile. Mais je peux résumer en quelques mots qu'il y a eu un soulèvement où la population a voulu un petit peu avoir un petit peu de liberté, mais ce soulèvement a été vite détourné en guerre civile. Et ce qui est dramatique dans cette guerre civile, qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont facilité l'arrivée de ce que on parle de Daesh et des intégristes islamistes. Mosul was taken over in 2014 as one of the main centers of ISIS occupation. They took over the entire city and they set up their own government there. They destroyed much of the historical heritage there. De coup, alors ce qui a souffert le plus, c'est la population, mais les antiquités ont eu un sort dramatique entre les mains de ces groupes intégristes. Surtout à pousser les gens à réaliser des fouilles et de pillages dans les sites archéologiques. Ou bien à marteler publiquement les antiquités qu'ils ne peuvent pas le commercialiser. When ISIS entered Palmyra in 2015, every prominent building was blown up. The Temple of Bel, Temple of Baal Shamin, and also destroyed the so-called Triumphal Arch. They were against everything that reminded of centuries before Islam. It's not the view that is shared by most Syrians. School children were coming all the time to see Palmyra and hear about the Queen Zenobia and her story. That was something that ISIS wanted to destroy, because they wanted to destroy the very notion of the Syrian state. I think we should contextualize this historically, because such destruction actually started in 1990 with the first Gulf War and with the international economic embargo on Iraq that really isolated Iraq from the rest of the world. And then, of course, there was the 2003 war. During that time, we also saw a great deal of damage to museums, the assassination of so many academics and scientists, the destruction of schools, libraries, and the occupation of heritage sites. The ISIS destruction, to my mind, is just the final manifestation, the most recent one, of this kind of damage. Ce côté médiatique qu'il a essayé de passer un message à travers, on a essayé d'analyser pour quelles raisons il a réalisé ce travail. Est-ce que ce sont les raisons de dogme, de religion qui l'a poussé? Je pense en partie oui, mais je pense que plutôt l'idée de détruire les monuments à Palmyre, à Dura Oropos, à Hatra, un petit peu dans le musée de Mossoul, c'est de donner un message médiatique à l'Occident. Les choses sont simples. Puisque cela vous intéresse, vous trouvez que ça fait partie du patrimoine mondial, on va vous gêner, on va vous agresser en détruisant ces monuments. Sometimes people ask me if I would like to have one of these images on a poster for publicity when I'm giving a lecture. An ISIS fighter with a sledgehammer hammering away or drilling away at a statue that I love, that I've worked on, that I know really well. I find these images incredibly painful. I really can't look at them. That's because I'm an academic, but I'm also Iraqi. Just as we don't wish to see people being killed, we shouldn't wish to see the monuments being destroyed. Why should we show them destroying monuments and making publicity for them? I am quite against this. The complete different business is showing the results of their actions, how the monuments look now. These are documents of history, and they should be known.
Maintenant, je ne sais pas si je retourne à Palmyre, si je ne serai pas choqué à fond. Il y a eu des échos que, voilà, alors ce qui a été détruit, ça représente 5% de la superficie de la ville, ça ne représente pas une catastrophe. Non, c'est une catastrophe parce que le choix des monuments, qu'on les a explosés, qu'on l'a dynamité, ça représente pratiquement tout Palmyre. It was not just an iconoclastic gesture. This destruction of cultural heritage, of ancient sites, Islamic and Yazidi and Christian sites, the aim here was an ethnic cleansing. And in many cases, really, it's a form of genocide. Parler de Palmyre, c'est quelque chose qui me touche directement. Parce que moi, j'ai vécu à Palmyre pendant des campagnes et j'étais pratiquement le dernier qui a fouillé à Palmyre en 2011 où j'étais avec une équipe syrienne et on a réalisé des travaux justement à l'emplacement du temple de Bel. J'ai amené en 2011 avec moi une chaîne Wi-Fi où j'ai installé à l'intérieur de la celle-là. Je n'ai jamais entendu, par exemple, moi, le Requiem de Mozart avec une telle sonorité où l'écho joue un rôle avec ce ciel, avec tout ce que vous voyez comme atmosphère. Ça donne vraiment un aspect divin. En plus de ça, on a fouillé à côté du temple, au pied du temple, et on a trouvé les phases plus anciennes. C'est pour cela, quand j'ai eu la nouvelle que ce monument a été explosé, d'abord, j'ai pas cru, parce que moi, je sais très bien que c'est un monument solide. Vraiment, il faut, pour dynamiter un monument comme ça, il faut vraiment des spécialistes. Mais finalement, quand j'ai vu les photos, je suis convaincu que ça y est, c'est parti à jamais. After having spent 40 years excavating in Palmyra, it was, of course, a big shock to learn about what happened, about that day, that I will never see it again as it used to be. Very often, I realized that I'm speaking the present tense when, in fact, the things I'm talking about exist no more. Somehow it's difficult to interiorize the thing. Maintenant, on parle de la reconstruction, de refaire le monument, de faire un Disneyland, de faire en béton les choses. Je pense que c'est parti à jamais. Mais mon point de vue, c'est de considérer ce monument et la destruction de ce monument tel quel comme une phase qui représente ce monument, et il faut vivre avec cette phase détruite. The important thing about the destroyed monuments is that they were very well recorded. They were published. They still exist on paper, but they do exist. There is some temptation to restore them. Is it possible? Is it only possible? I don't know. I doubt it very much, but I don't know, and nobody knows before every stone is upturned and we see exactly what has survived. I've heard so many Iraqis say Nimrud has to be restored. They feel very strongly about this. People are tied to their historical architecture. It's part of their landscape. It's part of the identity of their city, of their neighborhood. And I think we have to respect and honor the wishes of the Iraqi population. But such restoration has to be done with responsibility, and it mustn't be rushed into. I think that anything that we do there has to be done in collaboration with local colleagues and students so that we can educate a next generation to go forward and continue the work. What we have should be protected. This, for the time being, is a job of Syrians themselves. And I would like to mention in this occasion the name of Mamoun Abdel Karim, who was Director-General of Syrian Antiquities, who made every effort possible, heroically, to preserve, to save everything he could.
Un Syrien, en ce moment, ce qui l'intéresse, c'est trouver de quoi vivre, trouver un endroit pour qu'il passe sa vie et rester en tranquillité loin des zones chaudes où passe la guerre civile, où passent des affrontements et passent les malheurs. Je peux vous dire avec certitude que les problèmes archéologiques en ce moment, c'est loin de la pensée de la population syrienne. Et je pense que le pays a besoin de reconstruire les villes et de trouver les logements pour les gens exilés. Et je pense que l'argent va partir vers le côté humanitaire plus que vers le côté un petit peu patrimoine. The first steps to take after the war is over would be to restore the living cities. That is the first thing to do. Stones can wait, however sad it is. However, it affects us personally. What happened is just one more chapter in the history of Palmyra and of any other site that was destroyed. Many years later, perhaps, we should start again the excavations. This is a task that should be taken up by the next generations. Of course, it seems misguided to focus on monuments, works of architecture, works of art, museums. When people are enslaved, they're tortured, they're killed. When the population is at risk, when so many have been displaced and are still living in camps, we need to do something for them first. However, I would say that people and their monuments and their works of art are entangled in this region, and to wipe out or destroy the heritage, the landscape, the monuments is a way of destroying people. So we can't really separate the two. In order to protect all the communities in the region, we have to protect their heritage as well.